what's up, you guys? It's Philly, 6-time Mr. Olympia, and you're watching Pro Bodybuilding World Channel. Всем здравствуйте, меня зовут Татьяна, я приветствую вас на международной выставке №1 в индустрии здоровья, красоты, фитнеса и бодибилдинга Power Pro Show 2016 и на международных соревнованиях Мистер Олимпия Москва 2016. Hello everyone, my name is Tatiana and I would like to welcome you at the Mr. Olympia, Amateur Mr. Olympia and Power Pro Show weekend. Мы хотим начать с радостной новости. У нас на турнире в этом году зарегистрировалось 2 раза больше атлетов, чем в прошлом году. And first of all, I would like to say that we have twice more athletes in comparison with last year. 260, всего 267 атлетов, из которых 26 про и 241 Олимпия Мейджор. The overall number of the athletes competing at the show is 260. 26 of them are pros and 241 are amateurs. И я представляю наших дорогих гостей. Алексей Александров, компания «Адамас». So I would like to introduce our guests. Денис Гусев, Декстер Джексон, Роли Уинклер, Фил Хит, Биг Рами, Робин Чан. Всем здравствуйте еще раз. Большое спасибо, что приехали к нам. Пожалуйста, скажите несколько слов о том, как вам Москва. Я знаю, что некоторые из вас здесь уже не первый раз. И что вы ждете от турнира ближайших 2 дней? Once again, I would like to welcome you at our show. And can you tell us some words about your impressions of Moscow so far? Because we know that for some of you, it's not your first time visiting Russia, Moscow especially. So who will start? Давайте из ответов я начну. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо организаторам Power Pro Show, потому что, если вы в спорте, то вы знаете, что впервые в Москве, впервые в России, впервые в истории моя дисциплина, за которую я уже столько лет борюсь и переживаю, наконец-то появилась среди про. И это очень большое событие лично для меня, потому что наконец-то я могу спокойно подготовиться, не лететь за океан, там, не терпеть все эти там сливы, заливы и так далее. Это раз. Второе, я очень рад, что появляются новые атлеты. Сегодня впервые я буду не единственный атлет представлять Россию в трансфизик, еще 2 атлетов. И это означает, что наша дисциплина развивается и идет вперед. Вчера я был на пресс-конференции, которую Рафаэль Сантохов проводил среди правоатлетов, и он сказал такую вещь, что огромное, скажем так, спасибо атлетам в категориях трансфизик и бикини. Дело в том, что именно благодаря этим дисциплинам бодибилдинг начал развиваться такими семимильными шагами, и количество атлетов там увеличилось чуть ли не в 10 раз по сравнению с тем, что еще было 3 или 4 года назад. Поэтому спасибо Power Pro Show за то, что они провели мою дисциплину, и спасибо IBB за то, что они, скажем так, развивают наш спорт и делают еще упор ставку на такие дисциплины, как физики и бикини. Спасибо. Okay, so maybe someone from our foreign guests will say a couple of words about impressions of Moscow, and please share your expectations about the upcoming Amateur Olympia and the whole weekend of Power Pro Show. Okay, this is my 4th time being here in Moscow, and I will say that my expectations upon my arrival about 5 years ago, I didn't really have any. I was always wondering if there was any, bodybuilders here. But over the years, and with all the help with the Olympian brands and all the help here throughout Russia, I've seen many bodybuilders. The show, the Power Pro Show, has grown, and I'm very excited to see the amateurs, because each year they get better, and I know that we get to provide a level of influence and inspiration, and it's always good to see how they use it for their own positive benefit. Итак, я уже 4-й раз в Москве,
И, например, 5 лет назад у меня абсолютно не было никаких ожиданий от путешествия в Россию, и я задавался вопросом, а есть ли здесь бодибилдинг как таковой вообще. Но на протяжении последних лет я постоянно чувствовал огромную поддержку. Я познакомился и узнал, что здесь также много бодибилдеров, много атлетов выступающих. Вместе с этим я наблюдаю довольно быстрый и ощутимый рост индустрии фитнеса и бодибилдинга. И помимо атлетов в целом, я замечаю, что очень много атлетов, выступающих на любительском уровне, для которых мы служим некой мотивацией, и это дополнительно служит мотивацией для нас самих. Okay, so maybe someone else will say a couple of words, like Phil did. Go ahead, First of all, hello everyone. This is my second year here in Moscow for this amazing amateur Olympia and Power Pro show. Last year was the first year, of course, and it was an awesome turnout. I had an amazing time as opposed to last year. And to come back this year, to be invited back this year is quite an honor. I'm looking forward to actually working the booth and, talking to all the fans and meet and greet and all that stuff, and just get posing again. So thank you guys for coming out. We'll see you soon. Хотелось бы поприветствовать всех еще раз. Как вы знаете, я уже второй год подряд приезжаю в Москву ради этого шоу. Год назад я выступил с гостевым позированием, все отлично, мне все очень понравилось. А в этом году я жду с нетерпением встречи с поклонниками на своем стенде. И, конечно же, снова выступлю с гостевым позированием. И всем большое спасибо за то, что вы пришли. Okay, so maybe Big Ramy would like to say some words. Hello everybody. I'm really excited to be here today with the best competition. This best competition because I start a professional from this competition and win the amateur Colombia 2012 and be professional now because this competition. Thank you for Alex Baby to give this chance for amateur people. And maybe this first time in Russia, and really thank you for giving me this chance because Russian is I don't visit before, but I hear about the show a lot of times, and I see that from last year and before 2 years. The show is very, very good. The stage is very nice, and I have the best guys here, Phil and Dick last year. I'm really excited to be with him this year, and thank you for giving me this chance. Thank you. И снова привет всем. Я очень рад быть здесь, поскольку Мистер Олимпия – это лучший турнир в мире. И в 2012 году я получил как раз таки про-карту на любительской Олимпии. Спасибо Федерации IFBB за шанс выступить на любительской Олимпии, чтобы стать профессионалом и получать квалификацию на профессиональную Олимпию. Это мой первый раз в России. И в прошлом году я видел, что шоу было очень хорошим. Я очень рад быть здесь, наконец-таки, в этом году, вместе с лучшими ребятами. И очередной раз хочу сказать спасибо за то, что вы меня пригласили сюда. Ну что, может быть, тогда уже перейдем к вопросам? Нет. У нас есть еще один очень важный момент. Я хотела еще раз представить Алексея Александрова из компании «Адамас». Это давний партнер Олимпии Power Pro Show. Алексей, расскажите, пожалуйста, про медали, которые вы делаете. И я знаю, что у вас есть еще одна интересная новость для нас сегодня. Да, я представил, чтобы мне лучше будет так удобно. Мы уже третий год подряд изготавливаем медали. Вот специально для Дениса
для затравки я принес ему медаль Оливера Вина, Мэн-физик. Я думаю, она... Это через судейскую коллегию. Вот, медаль MVP первое место, вы можете посмотреть. Но каждый год, когда к нам приезжают гости, большие парни, почему-то мы их отпускаем без подарка и сувенира. Алексей, про перевод не забывайте еще. Делайте паузу. Okay, so I can translate the words for our foreign guests. My name is Alexei Alexandrov. I'm from the company named Adamas, and it's not our first year that we make Olympia medals for our champions. And one medal was shown especially to Denis Gusev, because this gold medal is for overall winner in men's physique. Вот Денис примеряется к медали, держит ее в руках. И каждый раз гости уезжают у нас без какого-то сувенира, подарка. И о чем мы подумали? Я с собой не просто так взял матрешку. Что такое матрешка? Когда-то все мы были маленькие и были намного меньше. Парни, которые сюда приехали, были также когда-то маленькими, но они занимались, продолжали заниматься, и в итоге выросли в большую, огромную фигуру. И этому нету конца. Как вы знаете, матрешку можно собирать до неба. Как вы знаете, фигуры, которые выточены вот это, и фигуры, которые у парней заложены генетически, с маленькими... Перевод, Алексей. Okay, so I was a bit upset last year because every time our guests, I deserve it. Okay, so every time I was upset because our guests were leaving without any souvenirs. So this year I decided to bring with myself matryoshka. It's our traditional so-called toy, and somehow it reminds me of building a person, because we can build this toy forever, and sky is the limit. So it reminds me of how people grow. И когда ребята выходят на соревнования, на сцену, когда остается один миг до победы, нужен один маленький рывок. В матрешке тоже этот символ есть. Вы видели там маленькую матрешку. И иногда маленькое усилие перевешивает, и ребята, кажется, забирают первое место. В связи с этим... And sometimes when I see guys competing and going up on stage, I feel that, for instance, when you have only like one last moment before you win the show, and you have to make the final move, and it reminds me of the smallest part of this matryoshka, because it can be a decision for everything. Мы подготовили сувенирную медаль-подарок в русском народном стиле. So this year we decided to make a souvenir medal in our traditional Russian style. Здесь изображена наша любимая матрешка, как символ храма Василия Блаженного. Я думаю, это будет достойным напоминанием ребятам о России. Как говорится, из России с любовью. So this souvenir medal is made in shape of matryoshka, and we hope that every time this medal will remind you guys of Moscow, of Russia.
Наша любимая матрешка. And of course, we give the same medal even to Denis Gusev. So when he will go abroad across the seas, this medal will remind him of his home country. Мы не можем обойти, господин. And we also would like to present this medal to our friend Robin Chang, of course. Ну, конечно же, далекие путешествия, не забывай родину. And of course, the one medal goes to Denis Gusev. Do not forget about your home country in long trips abroad. Thank you. Алексей, спасибо, очень крутая идея у вас, прям восторг. Ну что, давайте теперь перейдем к сессии вопросов и ответов. У меня есть микрофон. Подходите тогда. Буду вам. Представляйтесь и задавайте вопрос. И кому он адресован? Антон Доценко, журнал «Железный мир». Вопрос адресован Филу Хиту. Год назад здесь, в Москве, по-моему, даже на этом турнире, был Джей Катлер, и когда зашел разговор о Кевине Левроне и о его возвращении в соревновательный спорт, Джей Катлер пошутил, или всерьез сказал, не знаю, о том, что если Кевин Левроне вернется в соревновательный спорт, то Джей Катлер тоже. Кевин Леврон вернулся в соревновательный спорт, поэтому у меня обращение к Филу Хиту. Во-первых, о том, чтобы он напомнил Джею Катлеру о том, что он дал обещание вернуться в соревновательный спорт тоже. А во-вторых, если все же Джей Катлер вернется в соревновательный спорт, каким это будет возвращение по мнению действующего чемпиона? Спасибо. Hello everyone, my name is Anton Datsenko, I'm from Iron World, and the question goes to Phil Heath. Last year, Jay Cutler also visited Russia, and he was talking about Kevin's comeback this year. So, and Jay, maybe it was part of a joke, he said that if Kevin comes back, I will do the same. So, why this question goes to Phil Heath? Because, first of all, please Phil, remind Jay of his words, so maybe he will come back. And what are your expectations if this comeback happens one day? That will probably never happen. I know Jay pretty well. He's suffered a few injuries toward the end of his career, so I don't think that physically he would want to do it, and more importantly with him running business, now running supplement label and traveling around the world, he's definitely more focused on that than wanting to compete anymore. If he decides to compete, that's just another person that I have to compete against. It would be no different than any other person. I have to focus on myself, and I'm sure if he were to compete, a lot of fans would enjoy it, but I really truly believe that Jay is going to be in the audience watching all of us amazing athletes compete in 2017. Ну что же, я более чем уверен, конечно же, это мое мнение, что этого не произойдет, уже была пара травм в последние годы, и я даже не думаю, что он захочет физически вернуться на сцену со всей этой подготовкой. Сейчас для него в приоритете, конечно же, бизнес, он путешествует по всему миру, но все-таки если он решит выйти на сцену, то он будет для меня таким же соперником, как и все другие атлеты, то есть он не будет для меня выделяться ничем, поскольку я соревнуюсь против всех. Но я надеюсь, что в следующем году он будет наблюдать из зала за всеми замечательными молодыми и новыми атлетами, которые будут соревноваться на сцене. Алексей Мокшин, канал «Спортфаза». У меня вопрос к Биграме. Расскажи, пожалуйста, о своей травме, которая недавно произошла, и будешь ли ты участвовать на Arnold Classic весной? Hello, my name is Alex Pokshin.
The question goes to Big Ramy. Please tell us about your injury and what are your plans for Arnold Classic in Ohio next year? I'm here. If I'm walking to here, I'm good. My legs is so little bit after my guest posing in India, but I am good now. And about the Arnold, I hope we will get Arnold this year. But I'm not sure for now. But it's a good game because it's have good guys, and I hope to do that this year. That's it. Ну что же, насчет трапы я все-таки прилетел, я здесь, могу ходить, как вы видите. Нога чувствует себя намного лучше, я даже выступил с гостевым позированием в Индии. Что же касается Arnold Classic, то пока что не могу быть уверенным насчет решения, но Arnold Classic, конечно же, это очень достойный турнир, потому что на нем выступают достойные атлеты, но я не уверен насчет своего решения на следующий год. Журнал «Споти». У меня вопрос к Роли Винклеру и Бигу Рами. Скажите, пожалуйста, а почему вы решили готовиться к Олимпии именно в Кувейте? Okay, so this question goes to both Ruli Winkler and Big Ramy. The question is why you decided to prepare for Mr. Olympia show in Kuwait. Hi everybody. For me, of course the anabolic chicken. No, for me it was just focus on train, eat and sleep, and for my family, just focus on training. And yeah, that's for me. And yeah, how you say that? It's an amazing gym. It's like a gym for every bodybuilder over there. And yeah, it's wonderful. It's me now, okay. You know, maybe somebody knows that I started from zero in Kuwait. I'm working before I'm bodybuilding. I'm working a fisherman in Kuwait, and I started bodybuilding in Kuwait. And that's why I'm there, you know. And Kuwait is different because you can give yourself everything, like focus and bodybuilding only, because you don't have nothing for you. Only bodybuilding, the weather is so hot. You only sit in your home and training hard and eat in time. That's very nice for bodybuilding, and I feel it's the best place and all that you can prepare and handle. Yeah, that's it. Ну что, привет всем. Рули сказал, что, конечно же, главная причина, почему он решил тренироваться в Кувейте, это анаболическая курица. Довольно известная шутка за последнее время. Но его реальная причина заключается в том, что в Кувейте он мог быть сфокусирован именно на тренировках и должном питании. И зал Oxygen очень замечательный зал и является мечтой для любого атлета. Что же касается Рами, то я начал тренироваться в Кувейте, и до того, как заняться бодибилдингом, я был рыбаком, и я работал рыбаком также в Кувейте. То есть вот в этом и кроется вся причина подготовки к этой Олимпии непосредственно в Кувейте. Что же касается страны и города в отдельности, то он отличается от привычных мест, поскольку, по сути, там для него нет ничего, кроме зала, и это способствует дополнительной фокусировке на тренировках, питании и подготовке к таким очень важным шоу, как Олимпия. Следующий вопрос. Юрий Голубев, журнал «Железный мир». Вопрос Денису Гусеву.
Денис, ну, на самом деле очень приятно, вообще, на самом деле горжусь тобой, что ты в одном ряду сидишь с такими выдающимися атлетами. 7-й сезон для тебя, конечно, это уже такой напряженный момент. Скажи, как прошла подготовка, вообще как ты себя чувствуешь? Потому что сегодня тебе нужна только победа, будем болеть за тебя. Скажи, пожалуйста. Спасибо, Денис, за вопрос, спасибо, Железный мир. Да, действительно, это уже для меня 8-й сезон без остановки. Я выступаю 2 раза в год, 2 сезона. И, если честно, эта подготовка была достаточно сложная, потому что сезон получился очень растянутый. После победы осенью прошлого года, когда я пошел квалификацию, мне надо было, наверное, отдохнуть весной для того, чтобы лучше подготовиться к Олимпии. Но я максималист, я начал еще готовиться на весну, и подготовка не очень сложилась, потому что много было работы, все-таки семья, там, планы какие-то, покупка каких-то вещей материальных, она тоже отвлекает. Вот. И у меня получилось, что подготовка была к весне, сразу же потом к осени началась, то есть в районе 10 месяцев вся подготовка без перерыва. Конечно, сейчас я уже достаточно устал, и вот мой организм дал некий сбой, когда я поехал на Олимпию, потому что у меня кишечник остановился из-за этого долгого перелета. В результате я не мог работать со своими мышцами пресса. Сейчас я безумно рад, что это в Москве именно проходит, потому что сейчас у меня такой проблемы нет с перелетом, и я вижу, что сейчас я покажу, наверное, свою лучшую форму, и мне очень приятно, что эту форму увидят именно россияне, те, кто придет на выставку, те, кто придет меня поболеть, поддержать. Поэтому я сделаю все возможное, и уже нет никаких, скажем так, слов оправданий, если у меня что-то не получится. Я уже должен выжиться на 100%. Спасибо. Okay, so probably I will translate briefly the question and the answer to our English-speaking friends. The question was to Denis Gusev, and this question was from Iron World magazine as well. We're proud of you, Denis, that you sit with these amazing athletes. So tell us about your upcoming shape on the Olympia stage in men's physique division. And Denis said that yes, it's his 8th season in the IFBB. This was a very hard prep. This season in 2016 was quite long. He got his qualification for the Olympia quite early, but he decided to continue competing in the spring instead of just competing in autumn. But there were some distractions, like family, spending some time with family, with friends, and a couple of days before the Olympia, I had problems with digestion, so I wasn't able to train abs. But I can be sure that this time, at this stage, I will bring my best shape ever, and I'm so glad that I will do it in front of the Russian fans here in Moscow. Если можно, следующий вопрос Декстеру Джексону, Андрею Луценко, GOB Channel. Декстер, в этом году вы провели 7 турниров, 5 из них подряд этой осенью. Выступали и в Лас-Вегасе, и в Испании, и в Кувейте и так далее. Насколько сложно далась эта череда турниров, и, может быть, какой из этих стартов, которые шли практически подряд, с очень небольшим перерывом, дался наиболее тяжело и почему? Спасибо. Hello, my name is Andrei Lutsenko. I'm from GOB Channel. The question goes to Dexter Jackson. You competed in 7 shows this year, and not that long ago, you were competing 5 times in a row. So was it hard for you? Can you name the particular show and what was the hardest prep for you during this period of 5 shows in a row? Yes, I competed 7 times this year. Then it was the Olympia, then 4 shows after the Olympia. The toughest time for me was the whole damn tour. I mean, going from all the way from LA to Spain for the Arnold Classic, and then couple of days later, we're flying all the way to Kuwait. Couple of days later, maybe 1 day later, we're flying all the way back to Prague. And now we're here. We were in, the Olympia in Germany. Olympia
in Germany was pretty cool because I went back home and had 3 weeks to chill. But the post tour was the roughest because of the flying from 8-hour flights there and back and stuff all the way to Kuwait back. So that was really tough on us. But I managed to toughen it out and get through it. I placed well in all the shows. I don't know if I ever do it again. That was pretty tough on me. When I was younger, it was nothing, but now that I'm older, it's a lot harder to do now. So now I have to start, being that I'm older, picking and choosing my shows now, I think. Thank you. Да, действительно, в этом году я выступал на 7 шоу. Уже в осеннем сезоне были Олимпия и 4 шоу подряд после. И самым сложным моментом в этот постолимпийский период было все вместе. Перелет из Лос-Анджелеса в Испанию, чтобы выступить на турнире Арнольд Классик Европа, затем перелет в Кувейт, и затем всего сутки спустя возвращение в Европу, перелет в Прагу. Затем была Европейская Олимпия в Германии, и вот сейчас мы в Москве. Да, этот постолимпийский тур выдался очень сложным, и самым выматывающим моментом были, конечно же, перелеты. Но я справился, я рад своими результатами, которые я показал на сцене. Конечно же, мы не молодеем, когда я был моложе, мне давалось это все легче, но сейчас с каждым годом становится сложнее и сложнее, и я теперь вынужден подходить более выборочно и разумно к своим планам на выступление на шоу. Спасибо. Вопрос можно? Можно, конечно. Гэлбик ТВ, меня зовут Александр Чеплоняк. Хотел задать вопрос Роберту Чану. В этом году уже проходит 3-я Олимпия и в Москве. Какое он видит дальнейшее развитие в нашей стране? И вопрос, который всех интересует фанатов в нашей стране, что возможно ли будет проводиться открытая категория бодибилдеров на Московской Олимпии? Спасибо. Открытая в смысле профессиональная? Да. Hello everyone, my name is Alex Chupinyak. I am from the channel Get Big. The question goes to Robin Chang. We all know that this Olympia in Moscow is for the 3rd time. So please tell us about your future expectations of development of our industry in Russia. And of course, the following question is interesting for all bodybuilding fans in Russia. Will there ever be a professional show during the Power Pro Show Expo in future? First off, I'd like to take this opportunity to thank everyone for being here today. Without Anna, Yafim, and their wonderful staff, we wouldn't be here. So I'd like to thank the Power Pro Show for bringing us here, and also the support of the IFBB President Santoha and IFBB Pro League, Mr. Mannion, for sanctioning this event. Пользуясь возможностью, я бы хотел сказать спасибо всем вам за то, что вы пришли сюда. Также я бы хотел поблагодарить замечательную команду организаторов Power Pro Show. И отдельно хочется выделить поддержку всей федерации IFBB. И это, конечно же, касается президента Рафаэля Сантохи и Джима Мэниана. This is my 3rd year here, and each year the event gets bigger and better. I have the honor of sitting next to some of the best athletes in the world, Big Ramy, Phil, Ruli, Dexter, and Dennis. These are the best of the best, and we're very fortunate for Power Pro Show to bring these athletes here. И это уже 3-й год подряд, как я присутствую на данном мероприятии, и я замечаю, что каждый год оно становится больше и лучше. И, конечно же, я очень рад быть в одном ряду с лучшими из лучших бодибилдеров, которые сейчас присутствуют вместе с нами. Это Большой Рами, это Фил Хит, это Рули Винклер, это Декстер Джексон.
Ну и, конечно же, Денис Гусев. And as far as the future of events in Moscow or in Russia, as we mentioned before, the number of amateur competitors doubled this year, and some of the best competitors in the world are also here for the men's physique and bikini pro competition. So we're growing, we're expanding, and we expect to do more in the future. Что же касается будущего данного мероприятия Power Pro Show, то, как уже было сказано, здесь присутствует в 2 раза больше атлетов, чем в прошлом году. Также присутствуют одни из лучших представителей профессиональных категорий Men's Physique и бикини. И вы сами видите то, что мы развиваемся, мы растем, и это радует. Finally, without the media's support, you out there, we couldn't expand. So thank you for being here and thank you for your support. And we would do our job and continue to expand pro bodybuilding, pro men's physique and bikini in Russia and in Moscow. Thank you. И, конечно же, без вашей поддержки, медиапартнеров, новостных ресурсов, развитие нашего мероприятия Power Pro Show и в целом спорта было бы невозможно, поэтому спасибо вам большое, и от себя мы будем продолжать развиваться в дальнейшем. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Игорь Чернов, фитнес-журнал «М-Спорте». Приветствую вас всех здесь, в России, дорогие друзья. Вопрос такой. Уже достаточно давно стояло соперничество между Декстером Джексоном и Шоном Родденом из турнира в турнир. Вопрос к Декстеру Джексону. Когда Декстер видит Шона Роддена за кулисами перед турниром, уже будучи в плавках, есть у него ощущение, что сегодня я тебя сделаю? И наоборот. И вообще в целом вопрос, как он относится к Шону Роддену. Hello, my name is Igor Chernov. I am from I'm Sporty. I would like to welcome each and every one of you here in Moscow, Russia. The question goes to Dexter Jackson, and to be specific, this question is about the Dexter Jackson and Sean Rodden relations. For example, you were competing many times on stage, and sometimes Sean wins, sometimes Dexter wins. And when you see Sean preparing to go on stage, backstage, do you think like, okay, Sean, I will beat you this time? And please tell us some words about your relations with Sean. Sean and I have a pretty good relationship. You know, we're not hangout buddies and nothing like that, but you know, when we see each other, hang out a little bit at shows or we're talking at the gym, what have you. How do I feel about seeing backstage and, you know, do I tell him I'm gonna beat him? Whatever you said. Nah, I don't get involved in all that. I just worry about myself. And I think as long as I'm 100%, then I think I should win. You know, so when everybody's 100%, everybody thinks they should win anyway. That's how it should be. You know, you always should have confidence in yourself. You know what I'm saying? So when I'm 100%, I feel like I can beat anybody. That's how I've always been. That's how I've always been raised, and I continue to be that way. So my thing is to try to be better every show. I compete against myself. Что же касается отношений с Шоном Родденом, они довольно хорошие. Да, конечно, мы не настолько друзья, чтобы проводить досуг и там встречаться вместе, помимо шоу, но в целом отношения очень хорошие. Что же касается закулисных моментов, то я больше волнуюсь о своей форме, потому что я выступаю именно против себя. И я думаю, что при 100% форме я выиграю у него. И, в принципе, также можно сказать о каждом атлете, что если он готов на 100%, то он должен быть уверен, что он победит.
И главная задача для меня это, конечно же, улучшаться и улучшаться от шоу к шоу. У меня вопрос к Рули. Доволен ли он своим результатом на последней Олимпии и какие он сделал выводы, над чем будет работать в особенности в этот раз? Спасибо. This question goes to Ruli Winkler. Please tell us what were you thinking about your result after the Olympia? How do you feel about your placing? Were you satisfied with it? Алексей, можно вторую часть просто напомнить? And what would you like to improve after this result, and maybe like in your body overall, some weaknesses or something like this? I think for everybody, if you know number one, you know, athletes, but you know, try to be every time better, and I have improved. I think a lot of body part. I think my legs have to be the legs inside have to be better, and my lower back, and a lot of control of my abs and belly, and yeah, that's my part of my body that I have to improve more next year. Ну что же, я в принципе рад тем результатам и тем местом, которое я занял на Олимпии. Я думаю, что значительно улучшился по сравнению с той формой, которую я показывал в прошлом. Но я прекрасно понимаю, что мне нужно работать над ногами, низом спины и контролем живота на сцене. И, соответственно, я буду сфокусирован на работе над данными слабыми местами, чтобы продолжать улучшаться от шоу к шоу. Следующий вопрос. Ахмед, давай первый городской телеканал вопрос Филу Хиту, как он оценивает российскую команду в целом, какие у нас есть слабые и сильные стороны, на его взгляд. The question goes to Phil Heath. Please tell us some words about Russian bodybuilding team overall. What are strengths? What are weaknesses? I'm sorry, I couldn't hear it. Tell us some words. What do you think about Russian bodybuilding team overall? What are strengths of it? What are weaknesses? Well, I would say one of the weaknesses would be, you know, exposure to us athletes, because you only get to see us, you know, through maybe YouTube or social media. But I do believe one of your strengths is that your eagerness to learn. And the gym facilities that we've been able to see over the past few years were very good. I think you receive a lot of support as of recent through maybe your government or other officials. And we're here. So this is one of the strengths that you guys get to have by coming here to the Power Pro Show, you know, working with the IPD and Robin Chang, and making sure that you guys get to see the best bodybuilders on the planet. We're here for you, and being able to answer your questions and to provide ongoing motivation in person. I think that's a great tool for everyone. Что же касается слабостей, то это, возможно, некая нехватка профессиональных атлетов. Это малое количество визитов таких атлетов, как мы. А сильные стороны – это хорошие залы. За последнее время мы повидали большое количество достойных залов. Чувствуется большая поддержка от представителей федерации. Ну и, конечно же, одна из сильных сторон – это то, что мы сейчас здесь, с вами, и мы это делаем ради вас, чтобы отвечать на ваши вопросы. Так что пользуйтесь моментом. Следующий вопрос. Да, Юрий Голубев, «Железный мир». Я хочу задать вопрос о Биграме. Биграме, вы стояли на сцене с нашим атлетом, с Алексом Федоровым. Вот на ваш взгляд, что ему сейчас еще не хватает, чтобы выйти на тот уровень? Потому что Алекс Федоров в 2003 году был
третьим на Гран-при России после таких атлетов, как Ронни Коэн и Джей Катлер. И вообще, что вы думаете по поводу нашего атлета? Какие шансы у него? Hello, my name is Yuri Golubev. This question is to Big Ramy. As you remember, last year you were standing next to our Russian professional athlete, Alex Fedorov. He was probably quite big as you are. So, what do you think he needs to improve to place higher? Because long ago, in 2003, he was placed third after such amazing athletes like Ronnie Coleman and Jay Cutler. And what do you think overall about Alex Fedorov? Speak? Yeah. I remember him was he compete was Ronnie Coleman. He's huge, and I think he has some energy or something like this. And I compete with him 2015. It looks better, it looks good. He's come back, and I think he needs only to compete couple years for come back to him badly because he needs only time, and he looked good last year, and he's compete this year 2 times, and I think if he compete like 2-3 times and he really 100%, he's done with. That's it. Да, он большой, это действительно так. Я помню, что он был огромен и в прошлом, когда выступал против Ронни Колмана. И действительно вы верно сказали, то, что я соревновался с ним год назад в Праге в 2015 году. Все, что ему нужно, это еще пару лет, чтобы вернуть свою лучшую форму. Так что здесь вопрос только времени, у него есть энергия. И ему нужно выступать 2-3 раза в год, и в своей хорошей форме он очень опасен. Thank you. Всем здравствуйте, я представитель компании «Олимп». У меня есть такой вопрос. Вот Арнольд Шварценеггер, он занимался бодибилдингом, а потом перешел в кино. Может быть, у вас кому-то были предложения сняться в кино, или есть ли планы сниматься в кино, покорять Голливуд и так далее? Спасибо. So I guess this question is for all of our friends. As you remember, Arnold Schwarzenegger was competing, and after that he moved on to movie industry. So any of you probably might have some plans to go further after you finish your bodybuilding career, or maybe during your bodybuilding career. So have you had some offers probably to film in the movies and to participate in filming? Yeah, me. I'm the next one. Вопрос в первую очередь Филу Хиту. Роберт Чанг сказал, что да, конечно же, первому предложение поступили мне. So, but this question probably goes more to Phil Heath. So maybe Phil, you may say a couple of words about maybe your future movie career. Yeah. Obviously, that would be great. I think for any of us, I mean, that would be a really cool thing. More importantly, I think it would be all about what type of role we should play. I would like to, if I were to be in a movie, I'd like to be in, obviously, action, kind of like Schwarzenegger, but more comedy, because I think that's very difficult when it comes to acting. It's very hard to make other people laugh. So I think that would be fun. But being Mr. Olympia is my job. That's what I really love the most. Will it provide that opportunity? I mean, heck, we had an opportunity doing Generation Iron. I thought that was, a decent platform for us. But, like I said, my job is to try to win as many Olympics as I can. Provide a lot of inspiration to others. And if Hollywood came knocking at my door, it would have to be the right
role for me, because the last thing you want is to not be put in the right film, because it's your likeness, your branding, and you know, I respect the sport of bodybuilding so much that I would not take just any role to be on television. It would have to be a positive role because of what Arnold has done, with all the Mr. Olympias have done. In addition to that, the whole industry as a whole, last thing you would want is to be a champion bodybuilder, do a bad movie, and then make the sport look bad. So, but we'll see. I'm 36 years old. I'm very excited to be, but yeah, put me in a comedy. That would be fun. Да, конечно, было бы здорово, если бы поступили какие-то предложения для съемок в кино. И, в принципе, это, ну, любой ответ скажет так же, как и я. А что же касается, какая роль может достаться таким ребятам, как мы, если говорить о себе, то, возможно, я бы хотел быть актером в боевиках, но с элементами комедии. Потому что, да, играть перед камерой довольно сложно, но и сложно все-таки рассмешить людей. Однако моя главная работа на данный момент — это побеждать на Олимпиадах, быть чемпионом. И наверняка вы все помните такой фильм Generation Iron, и он послужил хорошей платформой для нас, чтобы на нас обратили внимание. Но, повторюсь, для меня сейчас главная работа — это вот выступать на сцене, но я не откажусь, если Голливуд постучится ко мне в дверь и предложит роль, но я буду очень избирателен в плане выбора роли. Нельзя очернять наш спорт спорными ролями, и если уж сниматься в кино, то роль должна быть положительной и позитивной, что поможет развитию нашего спорта в целом. Well, I think that's a great question. I'd like to add that bodybuilding today is entirely different than when Arnold started. For example, at this year's Olympia, I'm sure a lot of you have seen Dwayne Johnson, The Rock. He is very actively involved in our industry and very supportive. And we're looking forward to working with him next year and his team. And we're going to be broadcasting the Mr. Olympia live on CBS Sports, which is a major television network in the US. Also, we have partnered with Amazon. Amazon Prime will also be airing the event. As of right now, this year's Mr. Olympia is available on Amazon Prime. So we're exposing these great athletes to the mainstream media, and they will see how personable, how special they are, and will give these athletes an opportunity. Хотелось бы сказать то, что это был отличный вопрос, но стоит все-таки отметить, что современный бодибилдинг немного отличается от эры, когда выступал Арнольд Шварценеггер. И если вы помните финалы прошедшей Олимпии, то там присутствовал Дуэйн Джонсон, скала. Он очень активно поддерживает и помогает в развитии нашего спорта. И мы уже работаем над тем, чтобы сотрудничать в следующем году. Надеемся, что наши планы о работе с CBS Sports, это один из самых популярных каналов в США, что Олимпию будут показывать в прямом эфире по CBS Sports. Также один из наших партнеров — это Amazon Prime, и мы очень надеемся, что мы покажем наших атлетов с должной стороны, и они, в свою очередь, покажут наш спорт с должной стороны, что привлечет общее внимание людей. У меня два коротких вопроса из наблюдений за атлетами вот прямо сейчас. Фил единственный, кто делает какие-то пометки себе. Мне просто стало любопытно, он что-то анализирует и вообще, что это такое, интересно. И второй вопрос Декстеру, у него большие блестящие часы, они очень дорогие. So these questions were formed during the press conference while listening to answers and the questions. And they're quite short. The first question goes to Phil Heath.
We'll see that you are writing something on the paper. So what are these remarks, like some notes? And the second question goes to Dexter Jackson, because we all see your big shiny watches. How expensive are they? You got that out of it. No, you did not. So what was the question about my watch? How expensive are they? Oh, it's just a brand name. With a couple of diamonds on it. Couple of diamonds. Call it much. No hard work and dedication. Well, you know what? This is the only watch that I've ever bought for myself. This watch costs about $17,000, $18,000, something like that. Never again, so that's why. This one only got one. I really spend that on some rims, some cars. But this is something that I've always wanted. And so when I want to live, I treat myself. So Dexter, can you say once again 17, 18, 100? I actually got more expensive watches than this, because back in the day, on glasses used to get away AP, on the ones with K watches, they was 20, 25,000. So I wanted 3 of those, 3 Hummers. You know, so, but I got rid of the Hummers, I never took those. But I still got the watches. И Декстер говорит, что эти часы, в принципе, стоимость идет основная, конечно, за бренд. Да, на них есть пара бриллиантов, это новые часы. Их цена примерно 17-18 тысяч долларов, но я последний раз трачу столько денег на часы. Лучше уж я потрачу эти деньги на, скажем, машину. А уж если говорить о коллекции моих часов, то у меня 3 часов, которые мне вручали за победу на турнире Arnold Classic, и это бренд Адемар Пике, и каждый из них стоили примерно 7 тысяч долларов. Примерно сколько? 25 тысяч долларов. So Phil, maybe a couple of comments about the notes you are making on the paper. Yeah. Everybody go jump Dexter Jackson for his expensive watch later. So these notes, I like to take notes of experiences, this being one of them. Really just wanted to write down like all the questions and answers that have been going on today, because sometimes it's I'm a fan of the sport too, so I like to know what I was being asked and how I responded, how everybody else responded, because I know sometimes online things get taken out of context, and someone will say, well, Phil, you said this, and it's like, actually, no, I was there, this is what I said, or, hey, I heard Dexter said this about this. It's like, no, I was there, this is what he said. So that's basically what I wrote, and that's that. As far as my watch isn't as expensive as Dexter's, but it is, a fairly decent watch. But I think everybody that, when we all compete, sometimes, like Dexter said, you try to treat yourself to something, because, you sacrifice a lot. And we don't get to have maybe the same luxuries of going out with friends and family and having certain types of vacations and fun. So if that meant that, hey, what would you like, in addition to the trophy, you say, well, I always really liked a nice watch. Maybe that motivates you a little bit more, or a vehicle or a vacation or something like that. Some people will say that's being flashy. I think it's saying, well, you know what, we deserve it. Because everybody works hard. It was not given to Dexter or myself or anyone, it was earned. And everybody should understand that. But yeah, and I also drew a picture of Hart Simpson on there too, so that's it.
Что же касается моих записок, то я предпочитаю и люблю записывать некоторые моменты из своего жизненного опыта, и в частности, в данный момент я записываю те вопросы, которые мне задают, и ответы, которые я даю. Потому что мне временами интересно сравнивать, как я отвечал до этого. Ну и, конечно же, если кто-нибудь мне будет писать в интернете, что я сказал то-то, то-то, то у меня всегда будет под рукой такая шпаргалка, и я могу быть уверен, что нет, это было не так. Я сам вспомню и скажу то, что нет, я сказал совсем другое. Что же касается часов, то они, конечно, не такие дорогие, как у Декстера, но тоже хорошие. В целом наш спорт заключается в большом количестве самопожертвований, и в этом ключе мы должны все-таки баловать себя. И, например, часы или авто, или, так сказать, каникулы после завоеванного трудом трофея — это всегда очень приятно. И данные, так сказать, баловства, они все-таки заслужены, они получены просто так. Мы работаем для того, чтобы иметь то, что у нас есть. Мы уже должны заканчивать минут через 10, поэтому последние 2-3 вопроса. Okay, so we have to finish like in next 10 minutes, so probably the last 2 or 4 questions. Добрый день всем, Анатолий Мамишев, фитнес-журнал «Спорт». У меня вопрос Филу. Фил Хит, мы наблюдаем, что постоянно с вами путешествует ваша девушка, прекрасная. Подскажите, пожалуйста, как важно присутствие близких людей на вашем пути? Какое значение они имеют вот, на сегодняшний день и до этого? Вот. Ну, все, в принципе. Hello everyone, my name is Anatoly Manichev, and the question goes to Phil Heath. I see that Shuri, your girlfriend, is traveling all the time with you. She was here even last year. And please tell us how important for you that your close people are by your side all the time during your traveling across the world. Oh, very simple. I mean, you know, Sheree obviously is my girlfriend, but she also helps me out with all my business stuff as well. So that's always good because sometimes you don't have that support. And you know, why wouldn't I want to travel the world with my girl? So you know, I get to see a lot of amazing places. You know, before I used to travel around the world by myself, so you know, you get to see some cool countries, but no one to really share it with. So now I get to share it with her, but it's not always fun because we're always working. But you know, while I'm doing the appearances, she's you know running the business side of things, and it helps me to alleviate a lot of stress and focus on the Olympia and all the training. And I think everybody was able to see the different types of stress being lifted and how my physique benefited with that. Что же, ответ будет довольно простым. Конечно же, присутствие девушки всегда помогает, даже в бизнес-вопросах. Поскольку, если путешествуешь, например, один, то не всегда есть поддержка. Раньше я путешествовал сам по себе, и мне попросту не с кем было разделить свои впечатления и какие-то приятные моменты, но сейчас рядом со мной всегда находится моя девушка. Мы делим приятные моменты вместе. И, конечно же, присутствие близкого человека рядом уменьшает некий стресс и способствует большей фокусировке на то, чем я занимаюсь, в частности, на подготовке к Олимпии. Хотел задать вам вопрос, Фил Хилл, вам. Скажите, пожалуйста, вот откуда вы берете, черпаете сил после всех вот этих всех турниров напряженных, и откуда вы берете вдохновение? И второй вопрос, пробовали вы русскую кухню, и как вам русская водка и черная икра? So the question is to Phil Heath. What are your sources of energy after such hard prep for the Olympia wins? And the second question, how do you like the Russian team so far? What do you think about our traditional food, like for instance Russian vodka, but I'm not sure that you
tried it. Oh, that was the first thing I had. Это первое, что он попробовал. Big bottle of Beluga, man. Yeah, of course. I'm off season. I can do what I want. You know, you asked about what kind of burst of energy you said? Sources of energy. Yeah, sources of motivation for you after the competition. Oh, well, the motivation I have is the fact that I don't have to diet for another 9 months. So it's always exciting. Obviously, anytime you cross the finish line and do a contest, whether you win or lose, you're happy that it's over. And now you can start living a little bit normal. But it is hard because you still have a lot of different appearances. You still have to look decent in shape. But, my motivation really comes from the fans. Being able to be in Moscow here once again. A lot of people come up and say hello. And like I always tell people, you may not just be a bodybuilding fan of me, but you're a bodybuilding fan of all of us. And that's what it's truly about. Each of us have our own fan following. But it's always great to see guys have their diehard fans. And whether those fans may think I don't like that, is that I'm very excited to see. I remember when Randy was amateur, I remember, watching him, and now he has his own fan base. Being able to watch Rulli have his own fan base, Dexter Jackson have his own fan base. I think it's great because it makes us all very excited to continue to compete and to do these appearances because we all fly around the world a lot. And we spend a lot of time away from home, from our families, from our friends. And, it's very difficult. But to see all of the fans be very excited to see us at the booths and shake our hand and cheer for us, it's very, very special. So that's where I draw a lot of good motivation from. Ну что же касается водки, то мне очень хочется увезти с собой большую бутылку белуги. Касаемо вопроса о источнике и мотивации после напряженной подготовки, то, конечно, первая причина это, что мне больше не надо сидеть на диете в следующие 9 месяцев, потому что, как мы знаем, Фил выступает раз в году. Конечно же, я рад факту отдыха. Да, есть сложные моменты, поскольку после выступления надо продолжать ездить по миру с гостевыми позированиями, работать на стендах, и приходится быть в форме, например, для гостевых позирований. Но главный и самый большой источник мотивации для меня, конечно же, это поклонники, которых я встречаю во время путешествий, и у каждого из атлетов, которые присутствуют здесь, будь то Декстер Джексон, Большой Рами, Рулли, у всех есть свои поклонники, но особо приятно видеть самых преданных и верных поклонников. Да, путешествие это, конечно, сложно, но тот заряд позитива, который нам дают наши поклонники, это просто бесценно. Антон Доценко, журнал «Железный мир». Я хотел бы обратиться ко всем гостям и задать вопрос, знают ли что-нибудь они о наших национальных традициях российских. И в частности, вопрос Декстеру Джексону, смотрел ли он фильм «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером, где американский кинематограф нам рассказал, что у нас, у русских, оказывается, есть традиция обмениваться часами после значимой встречи. Соответственно, не хочет ли Декстер Джексон обменяться с Денисом Гусевым часами в знак дружбы? Я думаю, у Дениса должен найти хороший советский хронограф для Декстера Джексона. Спасибо. This question goes probably to everyone. What do you know about Russian traditions in general? And the second part of the question goes to Dexter Jackson because in the movie with Arnold Schwarzenegger, the movie it's called Red Heat, there was a moment when our so-called tradition was shown, and that tradition is to share watches as a symbol of friendship. So would you like to share the watches, exchange the watches with Denis Gusev as the symbol of friendship?
Nah, man. I exchanged members. Есть еще? Нет, вы о чем вообще? Давайте тогда уж лучше медалями поменяемся. Okay, so maybe a couple of words about Russian traditions that you know, because the first part of the question was about Russian traditions, and maybe some of you know them. Russian traditions? Yes. I don't know any. I'm sorry. Не знаю, к сожалению, ни одной из традиций. Извините. And maybe you know about hot bathing, like sauna. What is it again? Do you know anything about hot bathing, like sauna but with the higher temperatures going closer to 100 degrees? No. I only took a hot bath in my home. That's all I know about it. Единственная, собственно, горячая водная процедура, которую я знаю, это горячая ванна у меня дома. Извините. Real hot there too. Но она тоже очень горячая. Phil knows. Мы попросим Алексея и Дениса рассказать атлетам о наших русских традициях. Okay, so probably we have to ask Alexei and Denis to share some Russian traditions with our guests. Ребят, ну и последний вопрос. Okay, so the last question. Нет, после вопроса о часах. Все стесняются? Ну что, тогда спасибо большое. Да? Давайте встанем для общей фотографии. Спасибо. Thank you to all of our guests, to our amazing athletes, and let's make a group picture together with our guests. Here. This one. Я хотел бы так. Что? Так, ребят, простите, пожалуйста. Я тоже хочу хоть что-нибудь впечатлеть, чтобы все там просидел. $5, I guess. No way. Hey, Dex, you gotta roll. You wanna eat? Wait. I'm sure you got some good flavors in the cup. Have something here. Yeah? Thank you. Please. Can't even move. Thank you. I don't know. He was here earlier. Excuse me, guys. I'll take one here and then I gotta go. All right, that's it, guys. I gotta go.
Просто щелкай. Давай, сразу.